Do you want to know more interesting places in Kaohsiung that you won't want to miss? 打狗英语通，带您用英文畅游高雄，成为高雄在地通。Daco English Classroom is on air. Welcome to KBS English. Hello, I'm Carolina. Hello, I'm Abraham. Look at these pictures I took in the art gallery of Calabash sculpture. 你看这些我在葫芦雕刻艺术馆拍的照片。Are those doorplates made of calabash? 这些门牌用葫芦做的吗？ Sure, those are all crafted by workmen step by step. 没错，这些都是工匠一步一步雕刻出来的。The workmanship is professional. I hope that I can do it myself. 这些工匠好专业哦，真希望我也可以自己动手做一个。你看这些我在葫芦雕刻艺术馆拍的照片。Picture, P-I-C-T-U-R-E, P-I-C-T-U-R-E, picture, 照片、图像的意思。名词、例句。Can you take a picture with me? 你可以和我拍张照片吗？另外 picture 也可以当动词使用，为想象或描述的意思。例如 Can you picture us running on the beach? 你可以想象我们现在在沙滩上奔跑吗？这些门牌长得真有特色，这些全部都是用葫芦做的吗？没错，这些都是工匠一步一步雕刻出来的哦。工匠，工人的英文为 workman, W-O-R-K-M-A-N, W-O-R-K-M-A-N, workman, 名词，表示复数时则为 workman, W-O-R-K-M-E-N, W-O-R-K-M-E-N, workman. 例如 This restaurant is especially popular with workmen because the food is delicious and it's a bargain. 这间餐厅因为美味又划算的料理，特别受到工人们的欢迎。而在 workman 后面加上 ship 的 workmanship, W-O-R-K-M-A-N-S-H-I-P, W-O-R-K-M-A-N-S-H-I-P, workmanship, 意思为工艺或手艺。例句 This building was made in excellent workmanship. 这栋建筑的工艺极好。从这些作品来看，这些工匠好专业，真希望我也可以自己动手做一个。当然可以，只要去到山林区的新庄国小内的葫芦雕刻艺术馆，就可以参观各式葫芦的手工艺品，而且你也可以自己 DIY 作品哦。Professional, P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L, P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L, professional 有专业的、职业的意思，形容词。例如 He's a highly professional photographer. 他是一位非常专业的摄影師。此外 profession, P-R-O-F-E-S-S-I-O-N, P-R-O-F-E-S-S-I-O-N 为 professional 的名词，意思为职业。例如 She's a dancer by profession. 她的职业是舞者。打狗英语通节目内容可以在高雄广播电台网站重温收听。打狗英语通，我们下次见。本单元由高雄广播电台、国立高雄科技大学应用英语所合作直播，谢谢收听。 And don't miss out on our next lesson right here at Daco English Classroom. We'll see you then.